Tout le monde regarde cette vidéo. Je vais vous faire gagner une tonne d'argent en quelques minutes. Je vais vous expliquer exactement comment fixer les prix pour inciter plus de personnes à acheter des produits très chers que vous vendez. Et si vous ne vendez pas quelque chose de très cher, vous allez vouloir le faire à la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous pouvez écrire sur un morceau de papier quel est le prix moyen de ce que vous vendez, disons que c'est 100 $, je veux que vous mettiez 10x, je veux que vous mettiez 50x, je mettrai 100x à côté. Maintenant, une fois que vous avez écrit le prix de ce que cela serait si votre produit principal coûte 100 $, 10x c'est 1000, 50x c'est 5000, 100x c'est 10 000. Peu importe le type d'entreprise que vous avez, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vendez des choses plus chères. Il n'y a aucun avantage stratégique à être la deuxième personne la moins chère sur le marché, mais il y en a un pour être la plus chère. Il n'y a qu'un seul avantage stratégique à être la personne la moins chère sur le marché, ce qui signifie que vous avez choisi cette stratégie et que vous avez construit toute une entreprise autour de l'efficacité opérationnelle, de l'automatisation et que vous avez construit toute la stratégie de l'entreprise sur le fait de pouvoir fournir la même chose pour moins cher. Si vous n'avez pas fait cela et que vous essayez simplement de faire la même chose que les autres et de rivaliser sur les prix, vous perdrez. Vous n'aurez plus aucun profit et vous serez ramené au point de rentabilité et vous dirigerez simplement une entreprise à but non lucratif. Merci, c'est probablement pas pourquoi vous êtes entré dans les affaires. Peu importe ce que vous vendez, vous devriez avoir quelque chose qui est 10, 50, 100 fois plus cher que ce que vous vendez actuellement. Quand j'ai acheté mon premier beau costume pour moi-même, un ami à moi était branché sur la mode et il m'a emmené dans le magasin ou peu importe. J'ai mis un costume et je me souviens avoir vérifié l'étiquette de prix et il coûtait 13 000 $. Mon pote n'avait pas 13 000 $ et j'étais comme merde. Et puis ce qu'ils ont fait, après que je l'ai relevé, ils m'ont mis dans un costume qui coûtait 2900 $ ou 2500 $ et je me suis dit ok, je peux le faire. Je ne le réalisais pas alors, mais il m'avait complètement fixé un prix de référence et c'était ça. La stratégie était de vous mettre dans le costume le plus cher et ensuite vous vous dites pfiou. Mais le truc c'est que certains gars vont regarder ça et le bon gars dira ok, c'est fait, je suis dedans. Les points de référence de prix ont deux avantages, et ce n'est pas le seul point de la vidéo, c'est le premier point pour tout le monde qui n'achètera pas le truc vraiment cher à 10x, 50x, 100x. Vous fixez le reste de vos prix par rapport à ce premier prix. Donc vous leur montrez ce truc un peu comme arracher le pansement, et tirer la longueur à travers laquelle ils voient vos prix. Si je dis 1000 $ d'abord, puis je dis 100 000 $, c'est comme merde, c'est énorme. Mais si je dis 1000 $ d'abord, puis je dis 100 $ ou 10 $, ça sonne moins cher. Si vous avez un menu de prix pour une adhésion, par exemple, de n'importe quel type, vous voulez avoir le plus cher en premier, pas le moins cher, et tout le reste semblera moins cher par comparaison. Si vous le faites avec du vin, I think that if you can create the figurative gun to your head vous pouvez le of the faire pain avec that you're des adhésions. experiencing, and then Ça fonctionne I'm dans toutes les a big fan situations of car cela future fonctionne casting sur la out psychologie. negative scenarios. Maintenant, So people talk about parlons like de positive l'autre côté de visualization. l'équation. I prefer Donc, negative nous visualization, avons l'ancrage which is et what puis if nous I avons keep d'autres doing what I'm options de currently prix. doing for the next Comment 10 years? organisons-nous les deux What will my autres life look like options? then? Bonne question. That usually takes J'aime my current utiliser pain and then just l'exemple du magnifies petit, it. moyen, And then that grand pour allows me to expliquer get my cela action afin que threshold vous high enough that it puissiez goes utiliser cela over comme the exemple edge so pour that I can utiliser take les that choses. first move. Vous pouvez And so if you utiliser know what the cela comme inputs outputs petit, are moyen, of what you need to do, grand the guy who comme has the little quote on his petit, wall, moyen, and grand you comme ce figure que out vous voulez, whatever fuel mais you've disons que got, vous avez not the 10 one you wish you had, but 5 the one you've $, got, et and vous you avez ce use prix that intermédiaire to où do the vous first mettez ce prix input. intermédiaire You indiquera cross the quel line. produit est le plus You're in the vendu game. d'un certain pourcentage. I told a Les story gens on achètent the toujours episode la that I did chose with la moins Goggin. chère parce que c'est qui ils sont, et c'est bien. Les personnes suivantes sont influencées par le prix en général. Donc si j'ai une chose à 5 $ et une chose à 10 $, je peux faire de ce moyen 6 $, donc je fais de mon moyen $1 de plus que mon petit, et cela semble être un bon prix. Mais la chose à ne jamais oublier, c'est que nous fixons tous les prix, tous ceux-ci sont inventés. Nous avons donc 5, 10, et nous avons 6 ou 650 ou 699, et beaucoup de personnes vont acheter celui-ci. Maintenant, si je passe à 9 $ ici et que je fais ça 10, que vont faire les gens? Beaucoup de gens vont acheter celui-ci parce que, par comparaison, c'est comme attends, pour juste $1 de plus, j'obtiens le double du petit. Eh bien, ça semble être une super affaire. Fondamentalement, les gens veulent acheter de bonnes affaires, ils ne veulent pas acheter des trucs bon marché. Pensez à la différence. Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez. L'affaire, c'est l'écart entre les deux. Par exemple, et c'est un gros, je veux briser cette croyance pour vous. Si vous vendez des choses chères en ce moment, des choses à 5 000 $ ou 10 000 $, si je vous donnais une Ferrari neuve et que je disais que c'est 10 000 $ et que je vais voir les gens dans la rue et qu'ils croient que je vais réellement leur donner la Ferrari, à quel point cela serait difficile pour eux de rassembler 10 000 $. Que feraient-ils? Ils appelleraient leurs amis, ils appelleraient leur famille, ils prendraient leur carte de crédit, ils contracteraient un prêt. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça vaut plus que 10 000 $.
Chaque fois que vous vendez quelque chose de cher, la raison pour laquelle quelqu'un n'achète pas, c'est simplement parce qu'il ne comprend pas la valeur. Parce que s'ils comprennent la valeur et qu'ils croient que vous leur donnez une Ferrari, ils trouveront un moyen d'obtenir l'argent. Je veux bannir toute cette idée de « ils ne peuvent pas se le permettre ». Tout le monde peut se le permettre s'il croit que la valeur est là. Et donc l'idée n'est pas que nous donnions des trucs bon marché, nous voulons que la valeur par rapport au prix soit une énorme affaire. L'autre avantage d'avoir cet énorme ancrage de prix est que les riches vont l'acheter. Il y a un certain pourcentage de la population, comme je l'ai dit, un certain pourcentage de la population achète toujours la chose la moins chère parce que c'est qui ils sont. Il y a un autre pourcentage de la population qui achète toujours la chose la plus chère parce que c'est qui ils sont. Cela ne vous fait pas de mal d'avoir quelque chose de super cher sur votre menu. Mettez-le là avec l'attente que vous ne le vendrez jamais et soyez surpris quand vous le ferez. Si vous n'avez pas eu un souffle de surprise avec le prix, vous n'êtes pas allé assez haut. Vous voulez ce souffle parce que cet écart montre que vous avez rompu le caoutchouc des prix auxquels ils associaient ce qu'ils attendaient que votre produit ou service soit pris. Et donc si vous dites c'est 100 000 $, ils disent waouh, je ne m'attendais pas à ça, vous dites pas de souci et ensuite vous pouvez expliquer pourquoi cela vaut la peine. Mais ensuite c'est comme vous savez quoi, je pense qu'on peut faire 80% de ça pour 10, car c'est notre argent, ça a plus de sens pour vous. Ouais, ça aurait beaucoup de sens pour moi. Maintenant, si l'argent est à 10, l'argent est à 8 et l'or est à 100, vous devez vendre beaucoup de 10 000 $ car maintenant cela semble être rien. Cela dépend du client ou de la segmentation, mais l'une des grandes erreurs que je vois les gens faire, c'est qu'ils auront genre 100 par mois, 110 par mois et 120 par mois. Vous voulez rencontrer des personnes d'achat, donc vous pourriez avoir un mois à 100 $, vous pourriez avoir un mois à 200 $, vous pourriez avoir un mois à 1000 $, parce que les personnes et les besoins entre ces clients sont différents. Vous voulez fixer le prix en fonction de la valeur fournie à un avatar spécifique. Si je vends quelque chose à Coca-Cola, cela aura plus de valeur pour Coca-Cola que pour une brasserie locale. Vous pouvez donc le tarifer en conséquence. Si vous êtes un expert en croissance, si vous pouvez aider une boutique en ligne à augmenter ses ventes de 10, si la boutique fait $1 million par an, 10 et 100 000 $. Si la boutique fait 100 millions de dollars par an, 10 et 10 millions. Vous pouvez littéralement fournir plus de valeur à eux en raison de qui ils sont, pas en raison de qui vous êtes. 10x, 50x, 100x. Pensez à ce que vous fourniriez pour chacun de ces niveaux, mettez cela en haut de votre menu, soyez la première chose que vous expliquerez aux gens, attendez-vous à ce que 1 sur 20 dise oui, et pour tous les autres, ils se sentiront beaucoup plus à l'aise de prendre les autres options.
has that person, or it might actually be somebody who's talking you off the ledge, or it might just be a voice in your head. It doesn't really matter, because that voice in person that only happened once or twice probably keeps talking to you when you're at home. But the big thing for me when I decided to make the jump, and mind you, I was such a bitch about it that I had to drive across the country before I called him to tell him that I'd left. Yeah, I remember that. Like, I didn't want to confront him, which he then like flew off the handle about. But I just knew, and this is the Tony Robbins quote, but it's just when the pain of staying the same is greater than the pain of change. And I think pain moves people far, far more effectively than pleasure does. Like, the easy way to prove it is, like, point a gun at someone's head and you have absolute compliance and they will do what they need to do, right? Automatically, just like that. Like, death is the great motivator and the gun just reminds you. And so about bullying in school. Yeah. And this was something where I like opened up about a topic that I haven't spoken about a ton, because it made me feel weak and it made me feel vulnerable and so on and so forth. But one of the things that's only really recently happened, and it's actually been assisted by the guy that reached out and messaged me. This dude messaged and said that he was sorry for what had happened. His daughter was going to school, and it made him reflect on his time at school and how he treated me. And he was like, dude, I just wanted to say that I'm sorry. I don't even know if you're going to see this. Yeah. I'm happy that you seem to be happy, but you know, I just had to get it off my chest. And that really helped. Not that I was carrying much, but one of the questions, you know, you've spoken about your dad and this kind of like authoritarian relationship and living out that dream. How did you avoid, or how have you got yourself to a stage now where you're no longer driven by a chip on your shoulder toward him? Because I think that there are a lot of people that go through challenges in their past that you find fuel in it, and they go, wow, I can be fueled by hatred. Yeah. Phenomenal. Totally. I can alchemize this toxic thing into something which is useful. Totally. But I would imagine that has a shelf span, right? That if you keep on using that for long enough, there are more optimal ways that you could start to move perpetually under your own motion, transmute it into something else. How did you get past having this chip on your shoulder about the relationship that you'd had with your dad and where it had set you back or forward or whatever? Or have you? Yeah, I think I have. I think my realization was, you know, first the goal was make as much as my dad, then it was make more than my dad, then it was make more than my dad had ever made. And I realized that the approval that I sought was always going to be moved, right? I mean, I've told this story before, but maybe not to your audience. But like my dad and I didn't really speak a ton. You know, we texted, 2-minute phone call. Hey, you're alive. Okay, cool. But that was kind of like for like 5-ish years after I left home to go do the gym thing. And only once Gym Launch was like printing money. And so I think I was taking home $1.5 million a month at like 27 or something like that. And he gave me a call out of the blue, and like my dad doesn't like cold call me. And so I'm sitting at dinner and I step outside and he says, hey, you're gonna want to sit down for this. And I was like, okay. He's like, I'm sorry. And I was like, about what? And he was like, everything. And I remember in the moment actually feeling nothing and thinking that was curious, and then being like, huh, okay. And I probably should have just like accepted it for the olive branch that he was probably trying to like lean out to me.